خب به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستانی که به شکل حضوری و مجازی در این رویداد شرکت کردن. Hello to Professor Panish. Welcome to the meeting. در ابتدای این جلسه من می‌خواستم به نمایندگی از دوستان مدرسه توسعه پایدار خدمتتون یه عرضی داشته باشم و بعد ادامه جلسه رو واگذار می‌کنم به دوستان بزرگوار و سخنرانان که خدمتتون مطالبشون رو بیان بکنن. عرض کنم خدمتتون که خیلی از شما مدرسه توسعه پایدار رو با نشست‌های توسعه پایدار برای ایران میشناسید که ما خب اینا رو از مهر 97 تا به امروز بودن 5 سال خورده‌ای هست داریم برگزار می‌کنیم. رویدادهای سنتی مدرسه توسعه پایدار که با نام توسعه پایدار برای ایران شناخته میشد ماهیت خیلی کاربردی داشت مباحثش. این رویدادی که امروز خدمتتون هستیم خارج از چارچوب رویدادها هست و این تجربه خود ما هست برای رویدادهایی که یک ذره ماهیت دانشگاهی، آکادمیک، پژوهشی و علمی پررنگ‌تری داره و احتمالاً مخاطبش بیشتر محققین و در واقع پژوهشگران باشن، افراد دانشگاهی. رویدادهای قبلی ما شاید بیشتر مخاطبش کنشگران بودن و کسایی که می‌خواستن تو فضای عملیات کار بکنن. من امیدوار هستم که جلسه امروز که اولین نوع از خودش هست برای ما خیلی تجربه خوبی باشه با مهمانان خیلی خوبی که داریم، خانم داریوندی، آقای پروفسور پانیش و همینطور مهمان خوبی که میدونم از 6 7 تا کشور ما مخاطب داریم تو جلسه امروز. لیست ثبت نام کنندگان خیلی هم زیاد بود، هرچند همه‌شون حضور پیدا نکردن تا به اینجا و براتون آرزوی موفقیت دارم. از مؤسسه هایی هم بابت در واقع همکاریشون تو برگزاری برنامه تشکر می‌کنیم. متشکرم. من صدا رو دارم الان. من میتونم الان صحبت کنم، صدای من هست؟ Hello everyone and welcome to the SPRI research event number 25. Please let me know if you can hear me. We are live from the Sharif Policy Research Institute at the Sharif University of Technology from Tehran, Iran. I am your host and moderator for this event. My name is Amir Shahraini. I got my MPA in the field of organizational development from the University of Tehran. I am also an innovation policy researcher at the Industry and Sustainable Development think tank, which is structured as one of a few think tanks under the SPRI network. SPRI is a summarization of the Sharif Policy Research Institute, which is affiliated with the Sharif University of Technology and is the leading policy research institute or think tank in the nation. The institute began with working professionally in the fields of industry and sustainable development, leading to shape multiple think tanks, as well as Sustainable Development School, which is the host of this sessions. So, as you have seen in the poster and our announcements for this session, the title of today's panel is The Self-Organization of Citizens and Informal Volunteers in Response to Crises and Disasters. This panel is going to be about the concept of self-organizing, as well as the opportunities and the challenges in the field. We're also going to talk about how the self-organization can contribute and can help us in responding to crises and disasters. So today, let me tell you, before we're going to move on to the presentations, let me tell you that if you have any questions during the session, feel free to write them down in the chat box. We're going to read them all and select a few to pick them up and answer at the end of the session in the Q&A part. Today we are honored to have two outstanding researchers as our panelists. Kausar Darivandi Shushtari, who is a PhD candidate at the Sharif University of Technology, and Panish Puranam, who is Ronald Berger Chair Professor of Strategy and Organization Design at INSEAD from Singapore. I would like to welcome you guys, and I appreciate it. Thank you so much for joining us. Panish, if you can start, we can have your introduction, and then we're gonna move on to Kausar for her presentation. Thank you very much for this very warm. Are you able to hear me all right? That hopefully doesn't sound so bad on you. But thank you for having me. I'm currently on sabbatical this year and I'm speaking from Imperial College in London.
That's why my office looks empty and there are no books behind me. This is not my usual office. Thanks for having me. Thank you so much, Panish. And now we're going to move on to Kosar. Sorry for the inconvenience. We're going to move on to Kosar for her presentation as the first section of this panel. Kosar, okay, you can go ahead and give us your presentation. And just to let you know, guys, those guys who are in this room, just to let you know, you can ask your questions in both Persian and English formats, both from Panish and Kosar. Okay, Kosar, please go ahead and give your presentation. You are all ready to hear your insights. Thank you very much. Can you hear me now? Right? Okay. Hello everyone, and thank you for participating in this session. Hello to you, Panish, and thank you very much for joining us today. As Amir said, we are going to talk about self-organization of volunteers in disaster response, and just let me to get my slides up here. The presentation is actually about the result of a part of my dissertation study on how we can harness the power of citizens and unofficial volunteers to improve disaster response. During this study, I had the pleasure and honor to have Panish's advice on my work, and today's seminar is actually the result of our collaboration, which had a profound, effect on my thought and on this study. We will, start by presenting the motivation, and then we will move on to the theory, method, findings, and we have conclusions and question and answers after that. Just before we move on to the presentation itself, I would like to have a brief introduction in Farsi to just introduce some of the terms and definitions in Farsi, and then we will proceed with the presentation itself. دوستان عزیز، من فکر کردم که یک تعدادی از در واقع اصطلاحات کلیدی رو اینجا به فارسی هم معرفی بکنم که در واقع برای انتقال مطلب مشکلی به وجود نیاد. اصطلاح دیزاستر کرایسیس به معنی بحران هستش، دیزاستر ریسپانس و ریلیف به معنی در واقع پاسخی هست که به بحران ها داده میشه. اسپانتینیوس والنتیرها داوطلبان غیررسمی یا خودجوش هستن، به این معنی که از پیش ثبت نام شده نیستن. کانورجنس به معنی همگرایی یا هجومیه که داوطلبا به سمت یک منطقه خاصی میارن. ارگانایزینگ به معنی سازماندهی هستش. کوردینیشن به معنی هماهنگی. سلف ارگانیزیشن، سلف ارگانایزینگ و سلف ارگانایز همه مفاهیم در واقع خودسازماندهی رو منتقل میکنه. اوردر به معنی نظم و ادپتیو اوردر رو به معنی نظم حالا خوب یا چیزی که ما رو به هدفمون میرسونه در نظر بگیرید که جلوتر معرفی میشه. سوشال اینفلوئنس به معنی نفوذ اجتماعی، نفوذ به معنی تکنیکالش که باز در قسمت تئوری باز میشه. ادپتیشن به معنی تطابق و ریزیلینس به معنی تاب‌آوری. And okay, so let's move on to the presentation itself and the problem. This is a very popular phenomenon in all over the world that after large-scale disasters, people take action. They try to organize collective actions to respond to disasters. Specifically, when formal response is not adequate, people do not wait. They take the initiative to do something themselves. And sometimes these efforts are successful. We have an example of a successful collective action here,
which is filmed and documented in a documentary by Masoud Dehnavi titled as Maher. Let's see a part of this video together here, which shows, a successful self-organizing by spontaneous volunteers. Okay, as you could see in the video, this was a very well organized collective action by volunteers and was specifically led by a guy named Maher. We will get back to this story again later, but for now, the collective action by volunteers is not always a productive one. Sometimes they create a disaster within the disaster because they lack coordination. You may remember the congestion on Kermanshah Road after the devastating earthquake in Kermanshah just some years ago. The road was blocked for some hours in the day, and it was, an example of how volunteers can in fact impede even the efforts by formal response organizations. This is a challenge of voluntary work. The volunteers lack coordination, and they are very difficult to coordinate by formal authority because there's no employment relations between them, and the skills of volunteers are not known to the formal response organizations, and there's even a lack of trust between them. So alternative solutions are required. And this is the focus of this study. We have investigated that how can volunteers organize themselves for disaster relief. And we have investigated this question from the perspective of self-organization, and Panish will tell us about it. Thank you, Panish. Over to you. I can't hear you. Can you hear me now? Yes. Okay, thank you very much. My job is to take a few minutes to talk about self-organization as a concept and how it applies particularly to the context of disaster relief. So self-organization is a topic of research in the natural sciences for a very long time, and people have been using these ideas to study the assembly of molecules in chemistry, of cells in biology, of animals and birds and insects in insect biology and animal ecology and so on. But increasingly we have some ways of thinking with self-organization tools in the context of human organization as well. And just to make the connection explicit, what we will do is give you some basic definitions of self-organization, and then talk about the components of the definition, and then also we talk about how we apply those definitions and ideas to the context of disaster. Next slide. So, broadly speaking, when we talk about self-organization, at least among human systems, the definition that we have converged on is composed of two parts. First, in a system with multiple actors, we must see a global adaptive order, which means if we look at the system globally, the entire system, all the actors at the same time, we should see that a pattern is being formed. That's an order.
And the pattern is one that is somehow useful to the goals of the system. That's what makes it an adaptive. At the same time, this adaptive order, we believe, should have come about without a global interaction structure. So we'll talk about what we mean by global interaction structure in more detail in a second. But the gist of it is we don't want to see any one single actor who is shaping the entire system, or even a situation where all the actors together are talking with each other and are able to reach some kind of consensus. So that should be missing. So our definition of self-organization has these two elements. You need to see the system as a whole, produce a pattern that is useful for the system. That's the first part. But this should somehow happen, almost like magic, without one central actor affecting everybody or all actors affecting all other actors. So that's the global interaction structure, which we should not see. Okay, so what is the global interaction structure? It is a structure in which at least one of the actors is interacting with all others. So if you think about, for instance, a committee in which there's a committee chair, even if all the committee members don't interact with each other, but the committee chair is interacting with all of them. So imagine we are working remotely, we are all in different locations. But as the chair of the committee, I talk to each one of these supporters. This is still a global interaction structure. Okay? Next, please. Okay. It's important to distinguish global from centralized. So the example I just gave you of a single committee chair who talks to different people in the committee is global and is also highly centralized. Okay, because all the connections are to that one person, the chairperson. You could also have global interaction structures which are not central. So if you go from the top to the bottom in the figure here, at the top is a highly centralized structure, at the bottom is a highly decentralized structure. But both are global. So the property of globality is not the same as centrality. Now, one can also have structures which are highly central or centralized, but are not global. So for instance, what you're seeing here is a system which is not perfectly centralized, it is imperfectly centralized. It's quite high. But it is not global because there's no one individual who connects to everything. And if you lower the extent of centralization, you can see the next picture that comes below is even less centralized compared to the one on the top, but it is also not global. So this distinction is important because when we want to observe a system and say it is self-organized, we really want to make sure that there is no global pattern of interaction. And that global pattern of interaction, if you look on the pictures on the right-hand side, would be either the one on the top, the one in the middle, or the one on the bottom. They vary in their centralization, but they're all global. So we want to not see that pattern on the right in order to claim that what we're seeing is self-organization. Maybe I should pause here to make sure that these concepts are clear, because this will be used quite a lot in the rest of the presentation. Khocussan, you want to move to a quick translation in first? Yes, sure. Yes. Okay, my voice is clear. I would like to give a short translation of what Panish said in Persian, and Kostar can help me in this field. آقای پانیش در خصوص دو تا رویکردی که برای سلف اورگانایزیشن مطرح هست، یعنی در واقع خودسازماندهی اگر درست بگم، صحبت کردن و اینکه در واقع این نموداری هم که ترسیم شده توی اینجا از دو بعد تشریح شده این مسئله. حالا دو تا رویکردی که ایشون گفتن در واقع رویکرد جهانی به این موضوع هست، یعنی در واقع تعریف از منظر حالا گلوبال یا جهانی، و رویکرد غیر جهانی یا متمرکز اگر درست گفته باشم، که در واقع در ساختار مداخله جهانی گفتن که در واقع حداقل یکی از اون بازیگران یا فعالین کلیدی با سایرین در تعامل هست، که خب اینجا توضیحات تخصصی رو خانم کوثر میتونن ارائه بدن این زمینه. بله میتونم. آره لطفاً به فارسی توضیح بدید. اینو اضافه میکنم. پس من خیلی ممنون از توضیحتون. در واقع ما سلف ارگانیزیشن رو یک پدیده‌ای میدونیم که در اون در واقع سطح سیستم یک نظمی شکل میگیره بدون اینکه یک هماهنگ کننده مرکزی وجود داشته باشه. در نتیجه ما دو بعد اصلی برای این تعریف داریم، یکی ادپتیو اوردر هست، یکی گلوبال اینتراکشن یا اینفلوئنس استراکچر.
این دو بعد رو در واقع میتونیم تعریف کنیم. ادپتیو اوردر به معنی نظمیه که برای سیستم سازنده باشه، نظم خوب. مثلا میتونیم نظم اون حرکت جمعی که در واقع کیس ماهر دیدیم و با اون نظمی که در کانجسشن در واقع ترافیک مسیر کرمانشاهود مقایسه کنیم. یکیش نظم خوب بود، یکیش نظم در واقع مخرب بود. دومین بعدش بعد تعریف سلف ارگانیزیشن به گلوبال اینتراکشن استراکچر یا گلوبال اینفلوئنس استراکچر برمیگرده که در واقع به معنی این هست، گلوبال بودن به معنی این هست که حداقل یک نفر با بقیه در ارتباط باشه و این مهمه که ما بتونیم خاصیت گلوبال بودن رو با از سنترالایزد یا متمرکز بودن جدا بکنیم. اینا دو تا مفهوم جدا هستن. تمام نمودارهای سمت راست در واقع ویژگی گلوبال بودن رو دارن ولی سنترالیتی از بالا به پایین کاهش پیدا میکنه و مهمه که ما این دوتا رو بتونیم از همدیگه تمایز بدیم. در تعریف سلف ارگانیزیشن ما گلوبالیتی لازم داریم، نه الزاماً سنترالیتی. Thank you, Panish. We can move on to the next slide. Okay, we want to focus in particular in our research on a kind of interaction that happens in organizations which we call influence. In general, in organizations, there are two kinds of interaction. One is called interdependence, which is the output or the value of my action depends on your action. But the other kind of interaction is called influence, which is you can cause me to change my beliefs and behavior. Now, this influence can be to varying degrees of strength. So, at a very light level, there can be influence in the form of awareness, so just know that you exist. There can be some information exchange, so I can learn some information from you, that's a bit deeper. There can be normative influence, so I feel somewhat psychologically pressured to conform to you. I should do what you want me to. You may not force me, but I still feel like I should for various reasons of obligation, respect, or reference. And the strongest form of influence is decision rights. You decide what I do. So this is a spectrum. And in our study, we are going to be focusing essentially on the structures of influence. And you can see why, because mostly when we study organizations, we look at things like organizational charts, like departmental structures, like reporting structures. These are all structures of influence. And our goal is to try and study disaster relief, where we know there are no org charts, there is no corporate hierarchy. But still we see some modern emerging. So this is the kind of influence structure that we'll be looking for in our view. Now, there's a very important distinction I want to make here, which will also matter a lot for our analysis. You will see in a second. And it's a subtle point, so I want to try and explain this in a couple of examples, and then I'll also stop and let ourselves. We can think of self-organization at two levels, level 0 and level 1. So what's the difference? Level 0 is basically the emergence of a global adaptive order without a global interaction structure, exactly as we defined. Okay. Now, the difference in level 1 and level 0 is the following. One of the ways in which a global adaptive order can arise, or a particular form of global adaptive order, is actually a global influence structure itself. Okay? So this is a very subtle point, so I want to make sure that I'm conveying it clearly. You see the picture on the left. This is a traffic intersection in the city of Calcutta for my country. So what you're seeing here is there is an adaptive order. It is adaptive in the sense people are not banging into each other and killing each other in traffic accidents. There is no global influence structure. There is no policeman directing traffic. There is no committee overseeing how the traffic will flow. But still you get to see some sort of an order. It's not the most efficient order, but it is an order. And it is being created without any global interaction. On the right, you see a picture taken from a book written by my friend J. Stephen Lansing, who is a very well-known complexity researcher, who spent his life studying the network of water irrigation chemicals in Mali, in Indonesia. And the picture here shows a community of farmers who collectively sit down and decide, through consensus, on the planting schedules of their various farms in Mali. Now the difference between the two pictures is on the left, there is no global influence structure.
On the right, there is a global influence structure which is creating an adaptive order. What is common to both is that there is no interaction or very little interaction process producing the order on the left. But in the exact same way, you can ask, how did this committee come to exist? This group of farmers who sit down and decide where to plant. How did that committee actually come out of existence? And the answer is it also came about through a self-organizing process, where lots of local interactions eventually produced. So the key difference between level 0 and level 1 is in the dependent variable. In level 0, it is a globally adaptive order. In level 1, it is also globally adaptive order, but of a particular kind. Particular kind is a global influence structure. So very simply put, if you were to go into a system, you observe there is no central committee, there is no leader, but the system is somehow working well, that is level 0. If you go into the same system, you see to begin with there is no leader, there is no committee. But after a while, we see a leader or a committee. That is the level 1 adaptive process. So let me pause there and make sure this is very clear. Thank you so much, Panish. Let us to have a translation in Persian for our audience. Okay, I'm gonna move on to Kausar for her translation of this topic. Kausar, there you go. Thank you. یکی از المان‌های مهم تعریف سلف ارگانیزیشن که در واقع یه جورایی میشه گفت نتیجه ترنسلیت کردن اون این مفهوم در حیطه در واقع سوشال ساینس هست، کانسپت سوشال اینفلوئنس هست که در این اسلاید دارین مشاهده میکنید. سوشال اینفلوئنس به این معنی هستش که یک رابطه بین دو نفر شکل بگیره که یکی از لحاظ روانی بخواد خودش رو تطابق بده به خواسته های طرف دیگر و این در واقع نوع اینفلوئنس نفوذ اجتماعی میتونه درجه بندی یا سطوح مختلف داشته باشه که در این تصویر میبینین از سمت چپ به راست داره افزایش پیدا میکنه. دو نوع اصلی اون نفوذ اطلاعاتی یا اینفورمیشنال هست، یکیش نورماتیوه. در اینفورمیشنال اون در واقع لیدر یک اطلاعاتی به شخص در واقع شخص گیرنده اطلاعات میده که تصمیم گیری اونو شکل میده. در واقع اون اطلاعات باعث میشن اون شخص تصمیماتش شکل بگیره، ولی در نورماتیو اون شخص الزاماً مجاب نمیشه که داره تصمیم خوبی میگیره، ولی به دلیل اینکه اون شخص در واقع لیدر رو قبول داره یا به هر دلیلی میخواد که حرف اون رو گوش بکنه، اون در واقع حرف ازش قبول میکنه و اون کار براش انجام میده، اون در واقع کانفورم میکنه به خواسته اون شخص. قوی ترین شکل در واقع سوشال اینفلوئنس رو وقتی داریم که یک نفر روی شخص دیگری دارای دیسیژن رایتس باشه، مثل اون چیزی که در واقع ساختارهای رسمی سازمانی میبینیم، ولی خارج از در واقع اون ساختارها شاید دیسیژن رایتس نبینیم. منتها شکل‌های ضعیف‌تر سوشال اینفلوئنس رو ببینیم که میتونه از اورنس شروع بشه، یعنی من فقط متوجه بشم که یک شخصی حضور داره، تا اینفورمیشنال یعنی که اطلاعاتی ازش بگیرم و اون اطلاعات روی تصمیم گیری من اثر بذاره، تا نورماتیو یعنی اینکه شخص از من کاری رو بخواد انجام بدم و من اون کار انجام بدم. ضمن اینکه اینتراکشن دو نوع داره، اینفلوئنس یک نوع از اینتراکشن های اجتماعی، نوع دیگر اینتردپندنس هست. من برای در واقع صرفه‌جویی در زمان عذر میخوام اونو توضیح نمیدم، انقدر بسنده میکنم که اینجا تمرکزمون روی اینفلوئنس پانش توضیح دادم. اگر باز سوالی بود در انتها بپرسید. مهمه که ما بین دو نوع از سلف ارگانیزیشن بتونیم تمایز قائل بشیم، یکیش لول 0 یکی لول 1. در هر دوی این اشکال ما ادپتیو اوردر رو در سطح سیستم داریم، ولی تفاوتشون اینه که وقتی لول 0 هست ما گلوبال استراکچر نداریم، وقتی لول 1 هست گلوبال استراکچر داره شکل میگیره. در واقع تفاوت اینه که در لول 0 ادپتیو اوردر داره با اینتراکشن های لوکال اجزای سیستم شکل میگیره، ولی در لول 1 یک در واقع گلوبال استراکچری هست که داره این نظم رو شکل میده و در سمت راست داریم یک نمونهش رو میبینیم که مثالیه که در کتاب آقای استیو لنزینگ اومده.
مثالی از در واقع فارمرهای کشاورزی در کشور بالی که تونستن در واقع کامیتی‌های شکل بدن برای اینکه کمکشون بکنه در واقع آب رو بین خودشون تقسیم بکنن. بسیار کتاب جالبیه، بهتون پیشنهاد میکنم که کتاب رو مطالعه بکنید. The Islands of Order. و ما فکر میکنیم که در واقع کانتکست دیزاستر خیلی کانتکست مناسبی هست برای مطالعه سلف ارگانیزیشن، به خاطر اینکه اصولاً سلف ارگانیزیشن در سیستم های اجتماعی به سختی دیده میشه. مثلا مثالایی مثل همین کیس بالی در طول صدها سال طول میکشه تا این ترانزیشن شکل بگیره و اون کامیته شکل بگیره. ولی در دیزاستر ریسپانس به دلیل در واقع اون ارجنسی که وجود داره، آدما خیلی سریع اون حرکت رو شکل میدن و میبینیم پروسه‌ای که به صورت عادی صدها سال طول میکشیده یهو توی 2 هفته میتونه قابل مشاهده بشه. لذا the context of voluntary action in disaster context is a very good one to study self-organization in social systems. Thank you so much, Kosar. I'm not sure if we're going to move on to punish. No. Next. I will proceed with that, yeah. Okay, we will have a Kosar presentation in the next session. And just to let you know, guys, if you have any questions, please write them in the chat box. We're going to ask them at the end of the session, the Q&A part. لطفاً اگر سوالی دارید در قسمت چت باکس بپرسید. حالا به فارسی یا انگلیسی فرقی نمی‌کنه. ما در انتهای جلسه از آقای پانیش یا خانم کوثر این سوالات رو می‌پرسیم. اوکی کوثر، there you go. خیلی ممنون. Okay, we approach the research question by use of an integrative literature review. The reason is that, fortunately, we could find a lot of, studies that have empirically investigated self-organization by volunteers in disaster relief. So we managed to integrate them. They were, basically and typically qualitative case studies, so the method is somehow similar to a multiple case study. In the interest of time, I have put the details in the appendix, and we can get back to them if you have any questions. So we can quickly move to the findings. From integrating different empirical cases of self-organization by volunteers, we found that, first of all, self-organization by citizens starts with a recognition of the gaps in response by formal authorities. It is true that disasters trigger collective action by volunteers, but it is reinforced when citizens get to recognize and make sure that formal response authority cannot do adequately in responding to the disaster, and we can see an evidence of it in the documentary of Maher. As you could see, they were arguing how formal authorities had, made some promises, but they didn't do good on their promises, and they were arguing and discussing if anybody is going to help them, if any forces are sent to the region, and they said that they cannot count on the formal authorities, and they do something themselves.
Self-organization normally starts with a small number of people, but it grows at a dramatically high rate. For example, in the case of refugee crisis in Norway, a Facebook group was created and 11,000 volunteers joined to help out in just 3 days. In another case, during the COVID-19 pandemic in the UK, 600 members joined a Facebook group in only 2 days. And you know, it's really a high rate of growth, a very rapid growth in a very large scale. Specifically, when we contrast it with the growth rate of emergent groups in formal settings, it gets even more obvious how amazing this growth rate is. As an example, the army in the Netherlands managed to hire only 20 people in 2 weeks in response to COVID-19 when they wanted to extend their structures to respond to the new crisis. So as we can see, the growth rate in voluntary context is much higher than in the formal setting. Okay, Kosar, thank you so much. Let me have a break. And we got a question in the chat box. I'm gonna ask it from Punish, if that makes sense. If you can hear me, Punish. We got a question, and it is originally in Persian, but I'm gonna ask it in English. The question is that have the countries of the first and second world have been examined from the perspective of self-organization? It means that is there any comparison between the first world countries and the second world countries, like developing countries and developed countries and less developed countries? Have been any examination have been done in the case of self-organizing? There you go, Panish. Hope you can hear me. So this is a question that actually Kosa can answer better, because our studies, when we reviewed the papers, come from all over the world. So some are from China, some are from the US, some are from parts of Europe, some are parts of the Middle East. So we have got data from studies from all around the world. And at this point, I don't think we have actually observed any fundamental differences between how self-organization works. So which is both, I think, good and bad. Good in the sense there is something general and human about the way that we all come together to work when facing adversity. It's bad in the sense that it could be interesting to have found some cultural differences. It probably exists, but we don't have enough depth of data to separate. So at least given the data we have, we can't see any difference. Thank you so much, Panish. Okay, let's come back to Kosar for her presentation in the next section. Okay. As we said, volunteers start the collective action usually by only a few number of people. However, the structure with which they get started is different. Sometimes the collective action starts with a local structure, and sometimes it starts with a global structure of influence. In the case of local structure, there is no leader. And we can think of people converging to the region or to the social media to do something, to find something to do. On the other hand, in the global structure, there is always a leader that exerts asymmetric influence on everybody that joins the action. On the left hand, you can see the example of a case. This is a collective action that was organized on Twitter, and it is shown here in the code that people didn't know each other
prior to the disaster. On the other hand, on the right side, we have a case of a Facebook group which is created by a number of friends, and they have asymmetric influence on members who join the group because they can approve their membership, and also they can moderate what the users and members want to publish on the group. توضیح فارسی هم لطفاً. We can also see the convergence of people in a local structure in Maher's example. As you could see in the video, people are anxious, very nervous. They converge to the site of the disaster. Maybe they are friends, they are neighbors, they know each other, but there is no strong influence between them, influence tie between them. There is no leader. So this is very much like a local structure. Whatever state people start with, whatever structure they start with, a striking feature of self-organizing by volunteers is that they adjust their interaction structure to improve their performance, because they can get feedback from the task environment. So according to the feedback, they adjust, they keep readjusting their structure. And this happens through 3 different trajectories. In the first trajectory, we have a move from global structure to local structure. And this is a case of level 0 self-organization. We have observed 2 distinct localizing processes. In the first one, the leaders who started out having the global influence over the members delegate some of their decision rights to other leaders. In the second process, a diffusion happens, and the influence over other members diffuses across the system. As an example, I remember a case of Iranian climbers that were, ascending to a peak on the border of China and Pakistan, and they got disappeared. The information spread on Twitter, and after, the first person tweeted about it, then others started to retweet and urge their local contacts to do something about it. This is the diffusion process. In terms of globality and centrality structure, this trajectory moves from, points A and B in this diagram to point C. I
I should note here that most of the cases that we read about were actually somewhere around point A. They started with high centrality and high globality, but we also found evidence of some structures of global and decentralized, structures of very weak influence ties, like pre-existing online forums in which people were familiar with each other, they knew each other, they were aware of each other. There was kind of, awareness, influence among them. But, it was about just weak influence ties. So we have a theoretical conjecture that trajectory 1 can start at any point on the dashed line, somewhere between point A and point B, but eventually it migrates toward point C. And let me have a Farsi summary here. خب یک خلاصه فارسی اگر بخوام داشته باشم، ما گفتیم که سلف ارگانیزیشن معمولا وقتی شروع میشه که مردم دیگه ناامید شدن از نهادهای رسمی، تصمیم میگیرن خودشون یه کاری بکنن. معمولا با دو نوع حالت ساختاری میتونن شروع بکنن. یکی حالت لوکال هست که درش لیدر مرکزی وجود نداره، خیلی یادآور کانورجنس مردم هست به سمت صحنه حادثه. یکی ساختار گلوبال هستش که درش یک لیدر مرکزی وجود داره. مثلا اینجا من یه مثال آوردم از یک در واقع گروه فیسبوکی که تشکیل شده، ادمین های اون در واقع گلوبال اینفلوئنس دارن روی هر کسی که داره عضو میشه. میگیم گلوبال هست اینفلوئنسشون به دلیل اینکه هر کسی بخواد عضو گروه باشه باید اپرووال اونا رو داشته باشه. در نتیجه یه جوری دیسیژن رایتس اینفلوئنس دارن روی همه افراد، ضمن اینکه میتونن مدریت کنن که چه کسی چه پیامی داخل گروه بذاره. در نتیجه داره با ساختار گلوبال شروع میشه. ولی مثلا کیس ماهر که دیدیم با ساختار لوکال شروع شد. اگرچه مردم غریبه نبودن با همدیگر میشناختن، ولی شاید آشنایشون از جنس همسایگی بوده، از جنس دوستی بوده، ولی اینفلوئنس قوی بینشون نبوده که کسی بخواد به عنوان لیدر بتونه ریکگنایز بشه. و از هر ساختاری که شروع بکنن، یک ویژگی خیلی خاص و زیبای سلف ارگانیزیشن داوطلب‌ها در شرایط بحران اینه که ساختارشون رو خیلی قشنگ اجاست میکنن، مطابق فیدبکی که دارن از پرفورمنس خودشون در محیط میگیرن. و این در واقع ویژگی خیلی جالبی بود که برای من در واقع استرایکینگ بود در این مطالعه. در مدت بسیار کوتاهی اونا این کار میکنن و 3 تا مسیر اصلی هست که درش میتونن این کار انجام بدن. یکیش مسیر لوکالیزیشنه. وقتی که یک ساختار گلوبال داریم، بر اساس حالا فیدبک هایی که گرفته میشه یا طی پرسه های دیگه ای که توی اسلاید بعد نشون دادیم به سمت ساختار لوکال میره. 2 تا مکانیزم میتونن باعث این بشن. یکی در واقع تفویض اختیار هست، وقتی که یه لیدری در واقع تمام اختیارات دست خودشه، معمولا اینجا یک فیدبکی میگیرن، گلوگاه ایجاد میشه، نمیتونن تمام اطلاعات خودشون پروسس بکنن و سریع دلیگیت میکنن، آدمای دیگه ای رو اضافه میکنن، ادمینای دیگه ای رو اضافه میکنن، لیدرهای دیگه ای رو اضافه میکنن که بهشون کمک بکنه در کار در واقع تصمیم گیری و اینفورمیشن پروسسینگ. پس ساختار دلیگیت میشه. مثلا یهو میبینیم که یک ادمین یا 4 ادمین تبدیل میشن به 14 ادمین. و در مثال دیگه دیفیوژن اتفاق میفته. مثلا در یک کیس در واقع گم شدن کوهنوردای ایرانی که در توییتر بود، یک نفر اطلاعات به دستش رسید، توییت کرد، گفت مردم یه کاری بکنید. این اطلاعات رو بقیه هم شروع کردن ریتوییت کردن و همه از در واقع کانتکتای خودشون خواستن که بیاید یه کاری بکنید. و این اینفلوئنس اول یه نفر بود که به محیط لوکال خودش داشت اینفلوئنس میداد، ولی این هی دیفیوز میشه در کل سیستم و میبینیم که ساختار از گلوبال به لوکال حرکت میکنه و در واقع تراجکتوری 1 میتونیم بگیم در این نمودار که داره هم سنترالیتی هم گلوبالیتی رو نشون میده، از در واقع یک جایی روی خطچین شروع میشه، یعنی ساختار گلوبال رو با درجه های سنترالیتی مختلف میتونیم داشته باشیم ولی به سمت نقطه C حرکت میکنیم.
Punish, would you like to add anything here? Or should we move on to the next slide? Yeah, right. The second process of self-organization happens through trajectory 2, which we have labeled as stratification. And there's a move here from local structure to centralized and global structure. Through this process, central leaders emerge from a local structure of interaction. And we have observed a number of mechanisms which lead to the emergence of leaders. First of all, some volunteers can gain centrality over time because they become, information hubs in the system. They might have access to first-hand information and communication channels, or they may emerge as leaders and gain centrality because they are dedicated to collective action. They are almost permanently there, while most of the volunteers are not permanent. Sometimes they show up, sometimes they don't show up, but some of them are dedicated volunteers and they are always there. So when the normal volunteers arrive to the location, they go straight to the person that is permanent and they want to get updated in this way. So over time they gain information centrality, which gives them a kind of information influence over others, and over time the information influence extends to normative influence. In another mechanism, we observe that some people deliberately start to take on organizing tasks. They see that, wow, there's a chaos going on here, so let's do division of labor. And they start to define tasks and assign the tasks to other people, and that's how they emerge as leaders. In the case of Maher, we see that Maher emerges as a leader because of his dedication to the collective action. The reason was that the disaster ruined her sister's wedding, and he really wanted to manage to do something about it, to hold the wedding. So he was really dedicated to it. And let's see how he is dedicated. Oh, the link didn't work here. Yeah. Okay. Punish, would you like to add something here, or okay?
So let me have Farsi translation. خب دومین تراجکتوری سلف ارگانیزیشن وقتی هست که از ساختار لوکال به سمت ساختار گلوبال حرکت میکنیم. در واقع اینجا مردم بدون هیچ لیدری شروع میکنن به حرکت کردن، ولی به مرور زمان در اثر تعاملاتی که بینشون به وجود میاد یه سری لیدر ایمرج میشن و ما چند تا مکانیسم اینجا دیدیم. نمیتونیم بگیم تمام مکانیسم‌های امرجنس لیدرها رو اینجا پیدا کردیم، ولی اونایی که مشاهده کردیم یکیش این بوده که واقعا مهمترینش که خیلی تکرار میشد این هستش که یک عده از والنتیرها اینفورمیشن سنترالیتی پیدا میکنن و به واسطه مرکزیتی که در واقع از لحاظ اطلاعاتی پیدا میکنن میتونن لیدر بشن. این مرکزیت به چه صورت به دست میاد؟ یه وقت هستش که اونا به اطلاعات حالا دست اول از فیلد دسترسی پیدا میکنن، گاهی هم به دلیل ددیکیشنی که دارن سنترال میشن. اونها میدونید یه ویژگی که راجع به والنتیرها خیلی تکرار میشه در لیترچر این هست که اونا حضورشون چیزی نیست که بهش خیلی حساب کرد، یعنی عدم قطعیت زیاد داره، یه روز میان یه روز نمیان. ولی بعضی از اینا هستن معمولا تو حرکت‌های جمعی که موفقن، بعضی هستن که ددیکیتد توی اون در واقع کلکتیو اکشن حاضر میشن، هر روز میان. همین حضور منظمشون باعث میشه که بدونن چی به چیه، چی داره میگذره اونجا. نفر بعد که میاد نگاه میکنه میبینه کی آشناه، اولین چهره آشنایی که میبینه میره سراغش میگه چه خبر، چی کارا کردیم، چی کارا هست که انجام بدیم. بعد وقتی این چهره هی تکرار میشه کم کم میگه خب این آدم اینفورمدیه، اطلاعات داره. این آدم کم کم اینفورمیشن اینفلوئنس پیدا میکنه. این فردا که بگه فلان کار انجام شده من مطمئنم اطلاعاتش درسته، پس میرم انجام میدم. کم کم این اکستند میشه به نورماتیو اینفلوئنس، چون میدونم که اطلاعات داره. پس دفعه بعد که بهم میگه برو اون کارو انجام بده، ازش توجیه و توضیح نمیخوام که چرا باید انجام بده، میگم این همونه که بوده، میدونه، میرم انجام میدم. مکانیزم دوم اینه که بعضی وقتا آدما خودشون تصمیم میگیرن که یه کاری در واقع کار ارگانایزینگ رو انجام بدن. میبینن که خیلی شلوغ بلوغه، میگن let's do something، شروع میکنن در واقع تسکا رو شناسایی میکنن و اساین میکنن. Trajectory 3 is somehow different, and the trajectory that we really didn't expect to observe, but was very interesting for us. Through this process, a local structure moves toward a global structure, but without emergence of any leaders. We have here a cluster network that eventually forms out of the local structure. در اینجا در واقع ساختاری رو می‌بینیم که نتورک از ساختار لوکال به سمت حالت کلاستر شده میره. ضمن من عذرخواهی میکنم، بقیه نمودارها اونوری بودن، لوشون در واقع لوهایشون جابجا شده. حالا اینجا همون حالت لوکاله، از سمت کلاستر حرکت میکنه به سمت ساختار کلاستر شده میره. آدما توی گروه‌های کوچیک با هم دیگه تعامل میکنن، توی گروه‌های کوچیک با هم هماهنگ میشن، ولی لیدر مرکزی وجود نداره. And in this diagram we can see that through trajectory 2, the structure moves from point C to point A, where both globality and centrality are high. But trajectory 3 moves toward point B, where globality is high, but centrality is very low. Panish, would you like to add something at this point, or should we move on to the next slide? Summarize some interesting things about three trajectories. So, if you look at it from the point of view of an observer,
if you show up in one of these systems and try to understand is this self-organized or not. So in trajectory 1, if you come sometime after the system began, it will look like a classic self-organized system. Okay? Except that it began actually in a very global way. So unless you were there, you would not know that. But actually the system began in a highly globally influenced way, in a highly concentrated way. But eventually it became self-organized. In contrast, in trajectory 2 and 3, if you come and observe, what you see may not look like self-organization at all. Because either there is a strong central actor or it is highly interconnected in a decentralized way. But again, what you're missing is the history. So what has happened is that it has reached this state starting from a level of complete decentralized and non-global interaction. And the trick in trajectory 2 and 3 is to recognize that it is also self-organization, but at level 1, not at level 0. So the self-organizing is actually in the creation of the global influence structure. So this distinction, I think, is perhaps the most important thing we learn from this research. Thank you. And we found at least, we found 2 contingencies. We cannot say that that's all, but we found just 2 contingencies that can shape the self-organization process. One is the communication infrastructure, and the second is the nature of the disaster. A striking feature of self-organizing of volunteers is that they usually organize their collective action on social media platforms. And the list that you see here shows a number of platforms and communication tools that we have observed in the cases. Specifically, Twitter and Facebook are mentioned a lot. But how do social media platforms shape self-organization trajectory? We explain this by how they can shape the influence structure. First of all, social media platforms create visibility to everyone who is participating in the action. So they create global awareness. An example of it is the hashtag feature, which we find in many platforms. Twitter is very well known for hashtags, but it is used in other platforms as well, like Instagram, like LinkedIn. So by simple hashtag, we can understand who is participating in the action. So a global awareness network, which is a kind of, as we said, is a kind of very weak influence ties forms in the network. Social media platforms also can facilitate the formation of informational influence ties. But the question is whether a global awareness network conforms to a global information influence network. What do you think? Can everyone influence everyone? Yeah, no, it's not the case. What was the reason? For an awareness tie to turn into an information influence tie, there are some requirements. First of all is information flow. People should be able to talk to each other, to send messages. And isn't it supported on social media platforms, really? It is. We can send messages, can't we? We are able to do that. But why information influence ties do not form? The reason is that people should pay attention to the other people. But our capacity for paying attention is limited. We cannot pay attention to everyone in the network, right? Yes. And this is how social media platforms shape the information influence network. They offer mechanisms for regulating how people allocate their attention to other people.
And they do it through different ways. First they do it by ranking. For example, they might rank different people, different users, or different posts, usually by number of engagements that they receive, number of likes, number of comments, that is engagement. And they tend to show and display the top ranked posts and users on the top, which is, very visible in the interface. So people's attention will be directed to those posts and people. The other mechanism is push notifications. A very simple way of, directing attention. I got a message and there's something like, you have a message from that person. And social media platforms also can facilitate normative and decision rights influence by offering predefined hierarchies, in particular defining administrative roles, like what we see in Facebook groups, so they can approve, membership requests, they can control information flow into their group, and a very important one is that they can design the space, they can define subgroups, they can allocate members to these different subgroups. So in this way, they can modify the design of the space and the structure of the network. Let me have a Farsi summary here. گفتیم که دو تا کانتینجنسی وجود داره که میتونن در واقع مسیر سلف ارگانیزیشن رو شکل بدن. یکیش زیرساخت‌های ارتباطی هست، دومی ماهیت و نوع و ویژگی‌های دیزاستر. سوشال میدیا پلتفرم ها، یعنی پلتفرم های در واقع شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر، اون زیرساخت اصلی هستن که مردم روش سلف ارگانایز میکنن و ما نقش اونها رو در واقع با نقشی که میتونن در شکل گیری ساختار اینفلوئنس داشته باشن تعریف کردیم و چند تا کار اینا انجام میدن. اول اینکه یک در واقع ساختار اورنس گلوبال ایجاد میکنن، جایی که همه میتونن راحت همو پیدا کنن. یه هشتگ سرچ میکنن یا راحت اگه مثلا داخل یه گروه واتساپیم راحت بالا پایینش میکنیم میبینیم اعضا کیان، در حالی که وقتی ارتباطات فیس تو فیسه، مثلا وقتی کانورج کردیم کنار یه رودخونه‌ای، کانورج کردیم در یک محلی، تا اون آدما رو به چشم نبینیم متوجه نمیشیم. اگر دور باشن، اگر حواسمون بهشون نباشه متوجهشون نمیشیم. و یک اثر خیلی مهم سوشال میدیا اینه که گلوبال اورنس ایجاد میکنه، ولی این الزاماً ترجمه نمیشه به گلوبال اینفورمیشن اینفلوئنس. اثر بعدی در واقع سوشال میدیا پلتفرم‌ها اینه که میتونن یک درجه در واقع قوی‌تر هم بکنن ساختار اینفلوئنس استراکچر رو، به این صورت که دو تا کار انجام میدن. یکی اینکه اینفورمیشن فلو رو ایجاد میکنن بین در واقع آدم‌ها، میتونن به هم پیام بدن آدم‌ها. دومیش اینه که اتنشن یا توجه آدم‌ها رو هدایت میکنه. به خاطر اینکه ما از هر کسی پیام بگیریم یا هر کسی هر پستی بذاره که ما بهش توجه نمی‌کنیم. باید در واقع توجهمون هدایت بشه و اون در واقع دو تا مکانیزم این کار انجام میدن. دو تا مکانیزمی که ما مشاهده کردیم ممکن مکانیزم‌های بیشتری وجود داشته باشه. یکیش رنکینگه. پستایی که خیلی لایک بخورن، خیلی اینگیجمنت داشته باشن رو میاره بالا، به ما آفر میده، میگه اینو ببین، اینو ببین، اینو ببین. توجهمون رو داره بهش جلب میکنه. دومیش پوش نوتیفیکیشنه. وقتی کسی برامون پیام میده، اگر نوتیف بیاد میرم میبینم، نوتیف نیاد نمیبینم. مثل همین نرم افزار بله که داریم، دیدیم نوتیف نمیده، برای من اینجوریه، پیامشو نمیبینیم. و سومین اثرش دیسیژن رایتسه. ببینید این خیلی جالبه. والنتیرها اگر روی سوشال میدیا نباشن
هیچکی اصلا ما نمیتونیم حق تصمیم اصلا تعریف کنیم، چون لیگالی از لحاظ حقوقی کسی رو کس دیگه اختیاراتی نداره که تو شرایط فرمال نیستیم، ستینگمون ستینگ سازمان‌های رسمی نیست، کسی دیسیژن رایتس نمیتونه داشته باشه، ولی سوشال میدیا این کارو میکنه. به خاطر اینکه هایرارکی یا سلسله مراتب از پیش تعریف شده هست، هر کی ادمین شد شما بخوای عضو گروه بشی بعد اپرووالش رو بگیری، چه خوشت بیاد چه نیاد. دیسیژن رایتس میده بهش که تو حالت عادی وجود نداشته. پس در تمام در واقع درجات سوشال اینفلوئنس این میاد شکل میده نتورک بین آدم‌ها رو، از اورنس تا دیسیژن رایتس. Facebook and Twitter are the top social platforms that are mentioned in the papers, and both of them are very important in shaping self-organization process. And I have a question for everyone. Which one do you think is better to direct self-organization process? Any thoughts? It actually depends on the context. For example, in Iran, I think Twitter, or now called X, I think it works better. Why? Because it's more available, more people have access. Availability. Yeah. So, right. Any other thoughts? Okay. ایران شاید From- اینستاگرام بیشتر در دسترس باشه تا نسبت به توییتر، ولی خبری که بخواد سریع پخش بشه خب توییتر بیشتر مورد ارجاع هست. یعنی شاید اون آدم‌هایی که مؤثرتر هستن بیشتر روی توییتر متمرکزتر هستن حتی نسبت به اینستاگرام یا فیسبوک. برام جالب شد اینستاگرام شاید اونجا بررسی We didn't find even a single case on Instagram. Nothing. Availability is important, especially in Iran, because we have, limitations in accessing social media platforms. So, talking about the context of Iran, yes, availability would be an important factor to consider. But apart from that, let's see how they can shape the self-organization process and how they are different from each other. We just mentioned different aspects of the effect of social media platforms on self-organization process, and let's see how they do differently in terms of these dimensions. First of all, global awareness. Twitter is better in creating awareness because of the affordance of hashtags. So people can use hashtags like, for example, hashtag Haiti, hashtag, give an example, hashtag what? A good example. Maybe, yes. Palestine, very good. Hashtag something. They can find everyone who is paying attention and participating in the collective action. So it creates a very large scale awareness network. However, in terms of attention regulation and normative influence, Facebook is much more better than Twitter. And a very interesting thing that we observed is that in lots of cases, people started out on Twitter with tweeting on Twitter, but when it comes to division of labor and coordination, they move to other platforms. They cannot coordinate on Twitter. It's very difficult because of the noisy space. So we found Facebook as a platform that is mostly used for, self-organization. I have to move on to the next slide in the interest of time. I just mentioned here that different trajectories can be supported by different affordances of social media platforms, as we explained here. The second contingency is the nature of the disaster. Disasters might be
you know, might be of different characteristics. They might be focused or diffused. For example, the case of Iranian climbers was very focused because just a number of people were affected, a limited number of people were affected, just the climbers, you know. But COVID-19 was diffused. We expect focused disasters to, you know, favor trajectory one when self-organization begins with a global initiation, because just a limited number of people are involved at first. The second feature of disasters is information vacuum. You know, usually information is scarce after the disaster strikes. So people who can access to information gain centrality. And accessing information is not an easy task in disasters. It requires specialized skills for finding valid information. So these people with these skills can quickly gain centrality and emerge as leaders. So this feature can support the trajectories which feature, you know, centralized leadership, namely trajectories 1 and 2. Also, disasters are different in terms of the clarity of the tasks that are required to be done. For example, the floods, which are recurrent disasters, they are familiar for people, and the tasks are clear. On the other hand, sometimes there are some unprecedented, you know, disasters which are not familiar, and we do not know what we should do, like COVID-19. In the case of unclear task environment, we expect trajectory 1 to emerge. And the other feature of disasters is leadership risks. Sometimes, not always, but sometimes we can find leadership risks in the situation. Like the cases that I read about volunteers trying to support, you know, the front line in the Ukraine war, and because citizens can be, you know, supposed to criminal charges, leaders were at risk. They didn't want to be known to other people. And when there is kind of leadership risk, the trajectories that are dependent on emergence of leaders get blocked. They cannot evolve. And then, as just a theoretical conjecture, we guess that in this situation, trajectory 3 might be successful to survive, but we're not sure about trajectories 1 and 2. Polish, is there anything that you want to add at this point? Okay, so let me have a Farsi summary, and then we can move off to the concluding slides and wrap up the session. دومین کانتینجنسی یا در واقع فاکتوری که میتونه سلف ارگانیزیشن رو شکل بده ماهیت و ویژگی های دیزاستر هست. ما اینجا 4 تا ویژگی اسم بردیم که هر کدوم میتونن به نفع یکی از این تراجکتوری ها باشن. ویژگی اول اینه که چقدر متمرکز اون دیزاستر یا چقدر پخشه. وقتی به صورت خاصی عده محدودی رو تحت تاثیر قرار داده باشه، ما انتظار داریم که تراجکتوری یک اتفاق بیفته. وقتی که در واقع به صورت سنترالایز شروع میشه حرکت، میک سنس میکنه دیگه، درسته؟
یه عده محدودی هستن که در واقع افکتد شدن، تحت تاثیر قرار گرفتن. ولی وقتی دیفیوز باشه یا پخش باشه احتمالاً خیلی‌ها اقدام میکنن که یه کاری انجام بدن، پس سنترالیتی کاهش پیدا میکنه. دوم اینفورمیشن وکیومه. توی شرایط دیزاستر خیلی وقت اطلاعات نیست یا ولید نیست، همه چی مبهمه، یه اطلاعاتی میاد بعد میگن نه غلط بود. یه شرایط مبهمی وجود داره. در این شرایط کسایی که این مهارت رو دارن که بتونن اینفورمیشن درست رو استخراج بکنن و اعتبار سنجی بکنن، خیلی سریع میتونن به عنوان لیدر یا به عنوان در واقع رهبرای مرکزی ظهور پیدا بکنن. ویژگی بعدی کلاریتی یا مشخص بودن و واضح بودن تسکایی که باید انجام بشه. یعنی مثلا یه جایی مثل استان گلستان که کیس ماهر رو توش دیدیم، سیل زیاد اتفاق میفته یا اصلا تو تمام دنیا انقدر زیاد اتفاق افتاده. یه پدیده‌ایه که درسته که خیلی بده و غم انگیزه ولی آشناست. اتفاقی که افتاد ملت میدونن باید برن کیسشن پر بکنن بچینن کنار رودخونه، ولی کووید که شد مگه میدونستیم باید چی کار بکنیم؟ نمیدونستیم. چشمون به این بود که پزشکا بگن چی کار باید بکنید. پس پزشکا انگار که سنترالایز یه جور یه مزیتی داشتن که بتونن رهبر باشن. و آخرش هم ریسکایی که برای رهبرا ممکنه اتفاق بیفته. مثلا تو کیس اوکراین ما دیدیم که توی حالا اون کانتکست کشور خاص مردم عادی اگر اقدام نظامی می‌کردن بعدا ممکن بود که تحت تعقیب قرار بگیرن، مشکلات حالا حقوقی براشون پیش بیاد. در نتیجه آدما اگه مثلا رو فیسبوک فعالیت می‌کردن یا هر جا تلاش می‌کردن اصلا شناخته نشن، هی قایم می‌شدن. صدا هست؟ مشکلی نیست. Can you hear me? Yeah? صدا Okay. هست. و در این شرایط تراجکتوری‌های مسیرهایی که وابسته هستن به وجود لیدرها نمیتونن ایوالو کنن. اگه متمرکزه نمیتونه یک کسی رو پیدا کنه بهش دلیگیت کنه، تفویض اختیار بکنه. همونجوری سنترالایز میمونه، گلوگاه پیش میاد، معلوم نیست بتونه ادپت کنه خودش رو یا نه. وقتی که لوکال شروع شده باز ممکنه کسایی اصلا دوست نداشته باشن شناخته بشن به عنوان لیدر، در نتیجه این کار لیدری رو به عهده نمیگیرن. در نتیجه ما حدس میزنیم در این شرایط شاید تراجکتوری 3 باشه که بتونه در واقع سروایو کنه. یه توضیحی هم آقای پانیش دادن توی در واقع چت باکس که حالا به انگلیسی هست، اگر لازم هست من بخونم و من بگم. نمیبینم تا ایشون گفتن که در واقع تراجکتوری 1 که همون در واقع محلی شدن هست، بعد از اینکه شروع میشه بعد از یک مدتی اون لول 0 سلف ارگانیزیشن به نظر اجازه بدیم میرسه. پس خودشون توضیح بدن. Okay, Panish, if you could just illustrate your text on the chat box, we would appreciate it. Thank you so much. Do you mean I should explain what I said there? Yes, please. Yes, could you please just illustrate it and clarify your text on the chat box for our audience? Thank you so much. I wrote in the chat box that trajectory 1 is different from trajectory 2 and 3. And the main difference is in trajectory 1, that Kosa already covered, is that if you were to observe the system after it started, you will conclude it is self-organized, but you will ignore that it began in a very localized and centralized way. In contrast, in trajectory 2 and 3, by the time you observe, it may look not at all self-organized, because there is a global infrastructure. But you will miss the point that its history of formation was self-organized. Okay. So this distinction, I think, is crucial to what we found in the paper. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, Panish. And Kosa, could you please translate what Panish said for our audience? در واقع نکته این بودش که تراجکتوری های در واقع 2 و 3 هیستوری سلف ارگانیزیشن دارن. وقتی از در واقع انتهای مسیر نگاهشون میکنیم میبینیم که به یک ساختار گلوبال رسیدن. خب تراجکتوری که در انتهای مسیر میبینیم به ساختار گلوبال رسیدن، اگر از همون نقطه وقتی که فرایند تموم شده، وقتی که لیدرها ظاهر شدن وایسیم، هیستوری رو نداشته باشیم، اگر وایسیم در اون نقطه نگاه کنیم میبینیم که خب این که سلف ارگانایزد نیست،
چون دیفینیشنمون از سلف ارگانیزیشن، تعریفمون از سلف ارگانیزیشن این بود که ساختار گلوبال نداشته باشیم. خب الان که هست چی شد پس؟ میگیم این خب در هیستوریشو داشته، ایوالو کرده. الان نگاش بکنید اصطلاحاً میگیم سلف گاورنده یا سلف منیجده، سلف ارگانیز، ولی نکته اینه که در هیستوریش این فرآیند اتفاق افتاده و در یک فرآیند سلف ارگانیزیشن اومده به این نقطه رسیده که این ساختار گلوبال استراکچر درش ایمرج شده. در واقع اون فرآیند سلف ارگانیزیشن لول 1 درش اتفاق افتاده. Okay. Here I would like to ask Panish to make the conclusion and give us his insights on this study and do the wrap up. I will make it brief since we are a little bit over time. We have learned several things from this study, even though we already knew many things about self-organization before. Looking at disaster relief shows us that it is a matter of degree, and that can vary over time. So depending on when we observe a system, we may reach a different conclusion about whether it is self-organized or not. The conceptual distinction between level 0 and level 1 is illustrated very well in this context, as I just said, because that's the difference between trajectory 1, which is level 0, and trajectory 2 and 3, which is level 1. And the contingencies specific to the use of social media and the nature of the disaster strike me as being very important ideas to study further. So it has both theoretical implication, because we could research further about the contingencies and the optimal design of social media, but also very practical consideration. How can we use social media, which exists already, to improve the way in which volunteers self-organize? This research gives us some ideas on both of these topics. So let me stop here, and I want to thank you very much for your attention. Since we are out of time, I will need to step off this call soon. But I would very much appreciate your feedback and suggestions, which you can email us or convey to Pastor, and we will have attention. Thank you very much for inviting me. Thank you very much, Panish. Thank you so much, Panish, and thank you so much, Kosar. We appreciate it, and we are looking forward for future opportunities. And I think that we can finish the event here. And thank you so much for. Isn't there any questions in the chat box? Is there any question from our audience? Someone I think has raised his hand. Let me just. Sale Farazi has raised his hand. I give you just the access. Saleh, go ahead. You can talk. Yes. Okay. I don't know if I should continue in English or if Panish has already left. I think. لطفاً فارسی بگیر اگر ممکن هست. دست شما در نکنه. خدمت همه عزیزان خسته نباشید خانم داوطلبان، خیلی لذت بردیم از ارائه‌تون. من خودم معرفی کنم، من ساله فرازی هستم، استادیار استراتژی الان در دانشگاه شهید در انگلیس، ولی با دانشکده مدیریت اقتصاد شریف همکاری میکنم و پروژه‌های پژوهشی داریم با دانشجو و عزیزان هیئت علمی. واقعا تبریک میگم خانم داوطلبان برای اینکه ما تبریک اول رو خدمت شما موقعی گفتیم که شروع کردیم با آقای فانیش کار کردن و گفتیم خب نشون سلامت باشید. تمایل شما بوده، ولی تبریک دوم رو الان حالا حیف شد که خودشون دیگه باید میرفتن، ولی میخواستم اینو بگم به خاطر اینکه یک موضوعی رو پیدا کردید برای ریسرچتون که واقعا به قول خارجی is very relevant to practice and is a real phenomenon. همونطور که میدونیم ما یه عادتی شده اصلا خیلی از مقالاتی که حتی توی جورنال‌های تاپ هم چاپ میشه واقعا دیگه اونقدر ارتباط به واقعیت نداره و خیلی دیگه فانسی شده و حالا آخرش یه منیجریال ایمپلیکیشن و پالیسی ایمپلیکیشن همه می‌نویسن، ولی به نظر من شما پرابلم دفینیشنتون واقعا فوق‌العاده بود و امیدوارم که این ریسرچ شما یه اتفاقی بشه برای اینکه راجع به این موضوع خیلی مهمه، ریسپانس به کرایسیس، پاسخ به بحران‌ها توی ایران
و حالا توی در واقع کشورهای مختلف ولی به طور خاص توسط پژوهشگری که با دیتا ایران کار می‌کنن بیشتر کار بشه. مثالی که زیادی فوق‌العاده بود، به نظرم پرزنتیشنتون رو خیلی خوب بومی‌سازی کرده بود برای ما که مخاطب ایرانی هستیم. حالا احتمالاً می‌دونید که واسه همین نتورک پژوهشگرا و اساتیدی که تو اروپا و جای دیگه هستن، کسان دیگه هم هستن، آقای مثلا محمد مشتری و بقیه که راجع به این چیزا کار کردن، البته با اپروچ‌های دیگه‌ای. من یه کامنتی داشتم و حیف شد که فانیش رفت، چون من یه مقاله نوشته راجع به AI و این سیستم وان تینکینگ و سیستم تو تینکینگ و تینکینگ فست اند اسلو و اینا که من اینو دارم ترجمه می‌کنم روی کانال تلگرامم گذاشتم به فارسی و اینها و باعث یه سری صحبت‌های شد. دیشبم در یک جلسه که این هنری چسبور من بهش می‌رسید، این آدم معروف اوپن اینویشن و اینها بود و راجع به AI صحبت می‌کرد و مطرح کردم و اتفاقا بحث فانیش پس پیش اومد. من خیلی کوتاه بگم کامنتم رو، حالا شاید اصلا فانیش هم اگر بود میگفتش چرا در واقع حوزه کارش نیست، پس شاید خود شما بهتر بشه ببینید که آیا موافقید با من که رویکرد شما خیلی رویکرد در واقع قویه، من متوجه این قوت متدولوژیک و دیتایی که جمع کردیم هستم، ولی یه جایی توی صحبت‌ها گفتید که دیتا حالا از چین جمع شده، از خاورمیانه، از آمریکا، فکر کنم خالی چین بود و یکی از سوالایی که مطرح شده بودش که حالا فرق بین دیولپینگ کانتری و دیولپد کانتری، توسعه یافته، نمیدونم جهان اول و دوم از اینجور چیزها، من فکر کنم مسئله کالچر اینجا خیلی مهمه. اگر شما بخواید در واقع پالیسی ایمپلیکیشن برای ایران داشته باشید، چون همونطور که می‌دونید متنی که برای مخاطب ایرانی صحبت بکنیم میگه که آقا جون این چیزا برای دنیا انجام شده، اینجا جواب نمیده، باید قانعش بکنید آقا اینجا هم جواب میده. داستانش این کالچر، نمیدونم با این هاف استیت کالچرال دایمنشنز آشنا هستید؟ نه خیر. صدای من خیلی خلاصه بخوام بگم که وقتم به بقیه بدم، این هاف استیت یه محققی راجع به کالچر خیلی کار کرده، بلندی دانشگاه بکنم ماسکی بوده. از در این هفته اومده کشورها رو، همه کشورهای دنیا رو توی 6 تا دایمنشن فرهنگی در واقع بهشون اسکور داده، از 1 تا 100 امتیاز داده و مثلا حالا من الان میگم خلاصه میگم برای اینکه وقت رو بقیه بگم، ولی یه چیزی که به موضوع شما ربط پیدا می‌کنه، شما راجع به رهبری حرف زدید، لیدرشپ این تیم‌هایی که سلف ارگانایز میشن و عرض به خدمت شما که اون سنترالیتی رو عرض کنم که این گلوبالیتی رو رهبری توی مثلا مثال کرمانشاه این میشه که آره یه کسی مثلا مثل علی دایی به نظرم قشنگ آرکتایپ این داستانه، یعنی یه آدم قهرمان که همه به عنوان قهرمان میشناسن میره و مثلا و ارگانایزیشن فول اون شکل میگیره، ولی میبینید که بعد چه داستانایی پیش میاد، نمیدونم تو حساب شخصیش میگه واسه پول مردم اونجا بزنن که بهش اعتماد دارن، البته بعد مثلا مقامات میان میگن آقا چرا حساب شخصیشه و الی آخر. حالا بقیه داستان‌های دیگه اینو فقط من یه مثال بزنم. یه چیزی که این هافستید میگه به عنوان یک بعد فرهنگی این هستش که کشورها تفاوت دارن از نظر اینکه فرهنگشون چقدر در واقع قهرمان پروری رو بگیم موتیویشن، من دارم از روش می‌کنم موتیویشن towards achievement and success که اینا چقدر به 100 نزدیکن یا از 100 دورن. این achievement و success و اینا رو حالا مثلا میتونیم بگیم قهرمان پروری، یه کلمه دیگه‌ای براش رو فمینیتی و ماسکولینیتی گفتن. کالچر کشور ما، فرهنگ کشور ما به نسبت مسکولینه از این نظر، یعنی مثلا ما میگیم که مرد یلمه مثلا، خب امتیاز ما اینجوری که تو هافستیت اومده 43 از 100 و مثلا امتیاز آمریکا 62 از 100 نزدیکی به هم دیگه. و مثلا یک کشور مثل سوئد و کشور اسکاندیناوی امتیازشون بسیار بسیار پایینه، یعنی اینا کالچرشون خیلی فمینینه، مثلا 5 از 100 سوئد. حالا حرفم خلاصه کنم، این یه جای داستان باید تفاوتی ایجاد بکنه دیگه که پس این نقش این قهرمانه، این که وسط این در پاسخ به یک بحران آدم‌ها چجوری مثلا به یک لیدر نگاه می‌کنن، آیا مثلا نیاز به لیدر از بعد فرهنگی چجوری میتونه به بحث شما ربط پیدا بکنه، اون دیسنترالایز بودن و الی آخر. به نظرم من که اینم یه چیزی، البته میفهمم که نه لزوما برای ریسرچ شما، چون این خودش میتونه یه پروژه ریسرچ چیزی باشه، مجزا بشه. ولی خواستم حالا این کامنت رو بگم به نظر شما رو بچرخونم. من دیگه سخن کوتاه می‌کنم، بازم ممنونم از شما و همه برگزار کننده ها. امیدوارم که این جور ایونت‌ها ادامه داشته باشه. خیلی ممنون. خیلی ممنونم آقای فرازی، من خیلی استفاده کردم و خیلی خوشحالم که اینجا می‌بینمتون. قبلا هم خیلی
دوست داشتم فرصت پیدا بکنم باتون صحبت بکنم. بله، بحث کالچر خیلی مرتبط هست. من این توضیح رو بدم. حالا از متد من سریع گذشتم به خاطر اینکه از وقت در واقع بتونیم بهتر استفاده بکنیم. این چون یه استادی اینتگریتیو لیتریچر ریویو هستش، ما میتونیم بگیم دیتامون دیتای سکندری هست، یعنی دیتای دست اول جمع نکردیم، سرچ کردیم مقالاتی که به صورت امپیریکال این در واقع سلف ارگانیزیشن داوطلب‌ها رو مطالعه کردن پیدا کردیم که از کشورهای مختلف توشون بود، یعنی از حالا چین که ایشون گفتن بگیرید تا ایران، آمریکا، سوئد، نروژ، همه جا، از همه جا. رد پای کالچر رو من یه جاهایی دیدم، منتها میتونم بگم که ویک اویدنس بود برای من. یه دلیلش لنز تئوریتیکالیه که داشتم. لنز تئوریتیکالم خب من از 2 تا لنز تئوری استفاده کردم. اولش ما با رویکرد مایکرو استراکچرال پانیش شروع کردیم. اگر نمیدونم کتابش رو مطالعه کردید یا نه، یه رویکردی دارن به اسم رویکرد مایکرو استراکچرال که برای ارگانیزیشن دیزاین استفاده میشه. توش فراینده سازماندهی بله تعریف میشه. ما با اون شروع کردیم، بعد کم کم این چون حالا مطالعه یه جور اکسپلوریتوری بود، کم کم ایوالو کرد این لنز تئوریتیکمون به سمت سلف ارگانیزیشن. ولی به هر حال هر دو تای اینا روی کرده خیلی فانکشنالی هستن و فاکتورهای سافت رو ما در واقع نمیتونستیم با این لنز تئوریتیک خیلی خوب دیتکت بکنیم که کالچر هم جز اونا قرار میگیره. ولی من خب به عنوان یک آدمی که در حوزه کالچر آدم شاید عامی حساب میشه، یه رد پایی پیدا کردم. مثلا تو 2 تا کیس دیدم توی آمریکا که اینجوری بود که آدما اصلا دوست نداشتن کسی بهشون امر و نهی بکنه و نمیپذیرفتن کسی بیاد بهشون بگه این کارو انجام بده و اون کارو انجام نده. در نتیجه لیدرها بیشتر از طریق مکانیسم اینفورمیشن سنترالیتی ایمرج میکردن. برعکسش 2 تا کیس توی آلمان دیدم، 2 تا کیس، یه دونه نبود. 2 تا کیس توی آلمان دیدم که به طرز جالبی ذکر شده بود که اینجا مردم خیلی استقبال میکردن وقتی کسی میومد بهشون میگفت چیکار کنین چیکار نکنین، از هایرارکی و از اتوریتی استقبال میکردن. خب این میدونید 2 تا کیس تو آمریکا دیدم، 2 تا کیس تو آلمان، این حسو بهم میده که بله اینجا این فرهنگیه که دوست نداره مثلا کسی بهش امر و نهی بکنه. اونی که فرهنگ کاملا میپذیره و باش مثلا راحته، کاملا میتونه مسیر و امرجنس لیدرها رو تحت تاثیر قرار بده. این یه چیزی بوده که من تو دیتا باش برخورد کردم. ولی اون ابعادی که شما گفتین به نظر من کاملا رلوونته و اگر کسی بخواد این مطالعه دداکتیو مثلا داشته باشه که از اون لنزای کالچرال نگاه بکنه به این قضیه، فکر میکنم حتما چیزای جالبی پیدا میکنه. متشکرم از خانم کوثر داریوندی و آقای پانیش و همینطور آقای ساله فرازی و همه دوستانی که در این اتاق بودن.